When we dream alone, it is only a dream. But when many collaborate together, it is the beginning of a new reality. We roll out a red carpet welcome to the esteemed chief guest, our founder chairman in absentia, our vice chairman in absentia, chief executive officer in absentia, the principal, vice principal, special invitees, deans, directors, heads, members of faculty, staff and students, present media for the inauguration of crash courses for B.TECH Freshers 2022 in our premises. Prayer is the medium of miracles in whatever way it works for you. Pray right now. Let us all raise up in a position for the invocation to Almighty. Shri Guru Guhataraya Sumam Shri Guru Guhataraya Sumam Surapati Shri Pati Radipati Vakpati Shridipati Pasupati Sevita Shri Guru Guhataraya Sumam Ragadhirahita Hridaya Vipavita Suramuni Pujita Tyagadhiraja Kumara Tabatraya Hara Kumara Yogiraja Vinuta Pada Budeva Kriya Mada Yogiraja Yoga Veda Yukta Manodaya Shri Guru Guhataraya Suma Surapati Shripati Radipati Bhagpati Shridipati Pasupati Sevita Shri Guru Guhataraya Sumam We request our distinguished dignitaries to light the holy lamp on this auspicious day. I also invite our beloved parents to light up the lamp. Thank you, dignitaries. A note of welcome with warmth is the incubator of richness in outcome. We invite Mr. Vasandanand, final year information technology, to welcome the august gathering on this auspicious day. A very warm and pleasant morning to all. It offers me an opportunity at the superlative degree in welcoming the dignitaries on the dais and the prospective young budding engineering brothers and sisters of this August day. First, let me welcome our respected founder chairman, Line Dr. K.S.Rangasamy MJF in absentia, and our vice chairman of KSR Educational Institutions, Sri R. Srinivasan, to this Red Letter Day function. Welcome, inspirers. Secondly, I would
I am in cloud nine in extending a warm welcome to our distinguished chief guest, Dr. K.S. Arun, Designated Officer, Food Safety Department, Namakkal, for honoring us with his valuable presence. Welcome, sir. Now, I take a chance to welcome our guest of honor, Mr. A. Singaravit, Food Safety Officer, Tiruchengod Municipality Block. Welcome, sir. I take pride in welcoming our dynamic and energetic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, who has been meticulously supporting and guiding us in organizing this function in a prospective way. Welcome, sir. Next, I do welcome our prompt and supportive Vice Principal, Dr. G. Karthikeyan, for providing clarifications at all our standing points in organizing this function. Welcome, sir. I have fulfilled my duty by welcoming Dean, Directors, Heads, Special Invitees, members of faculty, staffs and senior students who are instrumental in making arrangements at different capacities. Welcome all. Last but not the least, with brimming happiness, let us extend a red carpet welcome to the freshers, 12th and diploma students who are admitted in our institution and are very eager to learn basics of their domain in these crash courses. Welcome all. We are bound in aspiration and eagerness to upskill ourselves in the next 5-day crash courses, which will definitely offer us the academic leverage for the prospective career to the freshers. Welcome all. Thank you. Thank you, Vasant, for the note of warmth. We are more privileged and elated to announce that this function is honored by our respected founder chairman, Dr. K.S.Rangasamy, MJF, in absentia, and our dynamic vice chairman, Shri R. Srinivasan, in absentia. All you need is something to say and a burning desire to say it. It doesn't matter where your hands are. The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most. We may now invite our young and energetic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, to shed light upon the crash courses and to offer the principal address. Thank you, Mosi. Respected Chairman, Lion Dr. K.S.Rangasamy, respected Vice Chairman, Mr. R. Srinivasan, beloved CEO, Dr. K. Tyagaraja, today's Chief Guest and our well-wisher, Dr. K.C. Arun, the Designated Officer, Food Safety Department, Namakkal, and the Guest of Honor, Mr. Singaravelu, Deans, Directors, Heads of the various departments, faculty members, and the parents, and my dear students who joined here for this crash course, one-week crash course. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Monday morning, no? You are here with a lot of enthusiasm. And I first of all welcome you all for this crash course, and I appreciate your interest towards learning it, because anyway you are going to choose your career option as engineering or more of a skill-based degree. It may be your career. After your engineering, probably you have to settle down in a job. So for the job, the one of the important thing, that is the only thing, is skills. So without skills, no company will recruit for their positions. So why you may think it's very early to think about recruitment and career, but now the transformation, school to college, has already happened, because probably within a month of time or within 15 days of time, you will be joining in a college for your higher studies. So my best wishes on behalf of K.S.Rangasamy College of Technology. So coming to K.S.Rangasamy College of Technology and this specific crash course, why we have to have this crash course for the next 5 days, what actually we wanted to give it to the students fraternity or the HSC students, or it may be diploma student for that matter. So we have different departments. What we thought last 2 years we were, because of the COVID, we are giving it as an online process. We call it as a tech web series. So all the technology and the technical expertise will be coming in the online. They used to give it again. It was a 1-week crash course, 1-week course given by our industry partners and our alumni expertise. So it was happening last 2 years through online, but this year we wanted to give a kind of a different flavor. So flavor in the sense, you will also be able to see there is an award called hands-on. See, say for example, I just take a 2 example. One is driving, another one is swimming, the third important one is food.
Okay, so these three things, because we have a food safety officer, so these three things, probably people are giving some YouTube video, how to drive a car, how to know swim, and how to prepare a food. So now the third one is YouTube video. People are preparing. First time it is not happening properly. Second, third time, probably people will take it up. But whereas the first two things, it may be driving or swimming, it cannot be just like that by watching the video. You cannot experiment it. You cannot do that actually. So for that, you should have a kind of practical process. See, I think you might have experienced when you tried your bicycle, or when you tried your motorcycle, that may be a two-wheeler, or some of you maybe your car. It's not in a single day you will be able to become an expertise. So to make any student or anybody expertise, hands-on is important. So hands-on, we thought of giving hands-on on 10 different courses. If people are interested into mechanical or mechatronics, on those people, we wanted to give additive manufacturing. And in a simple way, we can say it is in a 3D printing. What is a 3D printing? You just take the lamp. இங்கே lamp இருக்கு இல்லையா ஸ்டேஜில், இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு lamp இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு மோல்டு, ஏன்னா நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா people say injection molding or molding. This is what the general process. Before doing the mold, nowadays we wanted to have a similar process. அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு 1 week 1 day எனக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக்ல எனக்கு வேணும், அதர்வைஸ் இட் மே பி இன் மெட்டல், ஐ நீட் இட் ஃபார் சர்விங் இட் டு மை கஸ்டமர். அதை காமிச்சு ஐ ஹவ் டு கெட் ஆர்டர். ஸோ இமீடியட்லி we have a 3D printer. So 3D printer, we can go with a different material. So what is that material? If you want to this kind of setup, we can go with the metal. We have another material called PLA or plastic, and the material irukku. So we can print it out. We can make this kind of pattern. We can make the LCD projector kind of pattern, or we can make a small miniature. If you wanted to have a small a god photograph, a god 3D view, yes, we can make it. So for that, only two things are required. You need to know how to design. Software knowledge is required. Sir, adukkaga nanu coding eludunuma kadiyadu. There is a tool available. அங்கே போயிட்டு AutoCAD சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். You just go there and just follow the instruction. When you are leaving the campus, after 5th day, we also wanted to have a kind of exhibition, a kind of model on the 5th day evening, 5th day afternoon. So the objective of this 5 days crash course, just for example, 3D printing, please ensure you are learning the software and you are giving the input to that particular machine, then you will be able to get whatever the kind of design is required. A simple thing I have explained, but whereas to make it happen, at least you need 3 to 4 days. Similarly, drones and robots and interior design. So interior design, again, it is a unique thing where not necessary that only the civil engineers have to do. So now lot of interior designing has come up. So there also you can think about, there are so many open source tools are available. One of the such open source tool is Google SketchUp. So அந்த Google SketchUp நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம், ஆன்லைனில் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நார்மல் இந்த ஹாலில் it would be like a raw hall. Raw hallனா இந்த வாலில் wood paneling இருக்காது, இந்த இன்டீரியர் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்காது. உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி you can give the different colors. You can have some different fall ceiling. You can have some different lights. Even in the lights, you can make some kind of different colors. So how it would be? So that also you can prepare and you can apply. So everything we are trying to have, we wanted to train the students on the software first, then the implementation. This is about interior design. The third important thing is electronic toys. Because any toys, நமக்கு immediate ஞாபகம் வரது என்னன்னா China. அங்கிருந்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. We can get with a good price or minimum price. But now, last year, our government of India, particularly our Prime Minister, his brainchild is making the toy within the country, self-sustainable. We call it as Atmanirbhar Bharat, self-reliant India அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So government of India last year announced Taikathon. I'm not sure whether the local Kannan is here or not. So one student from our campus, totally 12 students participated, 12 teams participated, 5 teams reached the final and different category. Namma Kalluri, K.S.Rangasamy College of Technology, and a student Gokula Kannan, he's from textile. He won the Taikathon. அது என்ன கான்செப்ட்னா மாரத்தா வார்,
அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து மரத்தவார் இட் இஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ், த சத்ரபதி சிவாஜி. ஸோ அந்த கான்செப்டில் ஹி ப்ரிப்பேர்ட் அ செஸ் போர்ட். நார்மலி செஸ் போர்ட் வில் ஹாவ் காயின்ஸ் with king even just 15 days before about chess. நம்ம சென்னை our Tamil Nadu government has organized chess olympiad. So on the chess வந்துட்டு he has made it as a war concept he has prepared. So this boy got a national prize, and after that there was a toy business leakage. அந்த இதில் வின் பண்ணவங்கள they have called for a separate business leakage to convert that model into commercialization. அது என்ன சார் கமர்ஷியலைசேஷன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் மேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை வந்துட்டு பல்காக சேல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, again it was with our Professor Anil Sagastaputhe. He is the chairman of AICTE, All India Council for Technical Education. Avaru vandittu he was organizing in a virtual conference, and through in that he was selected. He was presenting about his. Now he is talking to a company in Chennai to convert his Toykathan product into business. Just for example. So adudha vandittu electronic toys. So what we thought here, by having a small PCB board, anything electronic without electronics nowadays it cannot be done. So we wanted to take small toys, and adula vandu we have to embed the electronic chips and board, so that whatever, if you want to have some kind of talking tom, neenga paathirupinga, you can make a talking tom. You can also make some kind of forward, reverse and horizontal direction. It's all small things, but where we wanted to teach you as is the PCB, printed circuit board, where you will be able to know and learn the software and how you can print it and how you can place the components. Electronic toys na just bomma pandrathu mattum kedaiyadu. Inside what you are learning as a technology, electronics printed circuit board eppadi nama panna porongiradhu, there you will be learning. The next one, home automation. See, for example, you just take this room, otherwise you take any office or you take any home for that matter. See now we are in tier 2 city, whereas in tier 1 city in countries like abroad, or you take Chennai or Bangalore, there people will be both husband and wife, parents will be going for a job, and sometimes they may also go for a shift basis. Anga vandu haribarila they will be leaving just like that, by keeping all the lights and fans on without switching off. Sometimes they may forget to switch off the motor, thanipadu poite irukum. So there will be kind of IoT. What is it IoT? Internet of Things. Mobile laye காரில் ட்ரைவ் பண்ணும்போதோ, காரில் உட்காந்து போகும்போதோ, அதர்வைஸ் when they are traveling in the train or bus, they will check the status of what is happening in the home. என்னோட ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் 22 இருக்கா, நான் வீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு வந்து இந்த மில்க் வந்து நல்ல இதாக இருக்கணும். அதர்வைஸ் what is the status of home, what are the appliances are switched on at this time. So motor on la irukku, yes, you see the level of a water tank, and you have to switch off by this particular time. Otherwise when you are reaching home, you just see again the water tank level. போனோடனே எனக்கு geyser heater வந்து ஆன் ஆயிருக்கணும், நான் போனோடனே குளிச்சுட்டு I have to start my work. So you can see the geyser condition, whether it is off or on. You can switch on. The moment you enter into the home, you will be able to go to the bathroom and you can take the bath. So that is what home automation. That also we will be training you. Again here there are two things we will be trained. One is PCB, another one is how to automate all these things by using a single remote or using a mobile phone. So that's what about home automation. And the next one, eppadi vandu food is very very important. Similarly dress also important. So that to dress, now நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா everywhere we wanted to have some kind of value addition. What is it value addition? ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசாக இருக்கணும். என்ன புதுசாக இருக்கணும்? நார்மல் ஒயிட் ஷர்ட்லேயே சின்ன பூ, ஒரு சின்ன டாட்ஸ் வந்திருந்தா that is a new design. And similarly particularly girls, because lot of shops they're every day they're opening up particularly for female. So there we wanted to have, with the support of textile technology, we want to train you how to make a design in the fabric. And then the marala kondu varala, even in your regular clothes, how we can make a fashion design. So that's about the fashion design with the support of textile. The next one, internet is everywhere, system is everywhere. You take a small shop, avungalukku or website irukku, avungalukku or web page kuduthirupanga, because we can come to know about the product and about the company. Say now about our college, K.S.Rangasamy College of Technology, www.ksrct.ac.in. idu thatnamna all the departments available, facilities available, எவ்வளோ பேர் பிளேஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். So about any company, any individual, any government, any college or corporate,
there should be a kind of website. On the website போனோம்னா we can know about in detail about the organization. Not only for the organization, colleges, small companies. Now the word, the letter called DM, digital marketing, it is very very important. That is a digital marketing. Marketing na pathina shoulder ஒரு bag மாட்டிட்டு people go to different places, business to customer, business to business அப்படினு சொல்லிட்டு B2B B2C அப்படினு சொல்லுவாங்க. They used to go, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be moving around. Now marketing happening in different perspective, mostly through digital media. Digital media na உங்களோட டிவி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். And most of it now you are using the Facebook, Insta எல்லாமே யாராவது இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டா இல்லாதவ யாராவது இருக்கீங்களா? அதுதான் கை தப்பு சொல்லணும், ரொம்ப கம்மி தான். ஃபேஸ்புக். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஆன். Because obviously when you are using Instagram and when using the Facebook, you will get an advertisement. If you click the advertisement, it will take you to the particular page. அந்த பேஜுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு என்ன, நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 1 வீக்கில் வந்து எதெல்லாம் சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களோ, சப்போஸ் யூ வாண்டட் டு பை a OnePlus, இல்லைனா வந்துட்டு நத்திங் ஃபோன் 1 அப்படிங்கிறது இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. Immediately when you go to the Facebook, when you open the Google, immediately the particular page ad will come. என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுவீங்க, it will land to your நத்திங் ஃபோன் 1. ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த வெப் பேஜ்குள்ளே போய் லேண்ட் ஆயிரும். ஸோ யூ கேன் நோ அபவுட் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன், காஸ்ட்டு, கம்பேரிசன் பிட்வீன் OnePlus அண்ட் நத்திங் ஃபோன் 1 எல்லாமே அதில் தெரிஞ்சிடும். ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட், ஒரு வெப் பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் சார், இது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்க்கு தேவையா? எஸ், இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஏன் சார் தேவை? நீங்கள் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் வெப் பேஜ். நான் வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட், எஸ், நத்திங் ராங். நோயிங் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில், நோயிங் அன் டூல், computer tool வந்து தப்பே கிடையாது. You are not going to pay anything for it, just by learning here. Otherwise you can do all these things which is available in the online. ஏன்னா யூடியூப்ல இல்லாத விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது. நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி there are certain edutech tools are available. Coursera and Udemy, Udacity, Byju's மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. There also you can learn. In our campus, we have a separate team for software development. You can learn with the support of them. So web page development is very very important. You can have your own web page. நீங்கள் வந்து Go People போய் பார்த்தீங்கன்னா you can get your domain 99 rupees ன்னு சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கும். You can have, say for example, your name is Yuvraj, www.yuvraj. something. You can have it and you can update about yourself. You can start writing a blog about it. Sir, இது வந்து வெப்சைட்டுக்காக மட்டும்தான் வெப் டெவலப்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் கிடையவே கிடையாது. You can have your own blog. How many of you having a blog here? எத்தனை பேர் blog வச்சிருக்கீங்க? Do you know idea about blog? See, blog is about, you can even without having a web page or a Gmail ID இருந்தால் போது, you can have your own blog. நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க? You can have your details. As like a Facebook, you can have a account in a blog. You can just try it out today. Blogspot அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். Google வந்து it is available. Only need is your what to say, Gmail account. That 12th நான் இதை பண்ணியிருக்கேன். After that, what I am going to do. You can have your technical post. You have your what to say, achievements, everything. One fine morning you are going for an interview. It may be LinkedIn. You can have a LinkedIn profile. Otherwise you can have a blog. And the blog நீங்கள் கண்டினியூஸாக கட்டுரைகள் எழுதிட்டு இருக்கலாம். அந்த இதை வந்து you can just share in your resume. They just click it, just this refer your blog. They can understand about your communication and your language. How much in-depth skills or knowledge you have, they will be able to easily understand it by reading your blog. So these are all the things we wanted to implement. So that is the reason we wanted to have a web development. So web development don't have a kind of a wrong concept. Web page மட்டும் தான் சொல்லி தருவான் கிடையாது. You can also learn have a reasonable page for a individual or a company. The moving on next. பசுமை புரட்சி நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It was one of the important agenda of our government. நீங்கள் the former prime ministers, இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வரைக்கும் எல்லாருமே they are very keen about focusing more on agriculture. பிகாஸ் வேளாண்ங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு. ஏன்னா அது வந்துட்டு இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் வாட் டு சே ரெவென்யூ அண்ட் ஜிடிபியில் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இஸ் அவர் அக்ரிகல்ச்சர். அதில் ஹவு வி கேன் பிரிங் இன் அகெயின் த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐஓடி. தட்ஸ் வாட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இசிஇ. ஸோ வாட் த பயோடெக்னாலஜி பீப்புள் வில் டூ, நீங்கள் என்ன கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, there are so many things now coming up. Say for example, by using small sensors,
ஒரு கார்ப்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை, அதாவது ஒரு பயிருக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை, இந்த ஒரு ஒரு வாட் இஸ் ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனுக்கு இந்த மண் சரிப்பட்டு வருமா வராதா, எந்த மண்ணில் என்ன மாதிரி விவசாயம் பண்ணலாம், எந்த டைமில் வந்துட்டு we have to give the fertilizer. ஸோ இது எல்லாமே by sitting in your home you can do that. You can give the suggestions to the farmers. We have our own mobile unit with the support of biotechnology. What we do, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டுக்கு போவாங்க, பட் பிஹெச் மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் அ ஆர்பிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஏஐசிடிஇ. இங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் தோட்டத்தை வந்து நாங்கள் இங்கேருந்தே மானிட்டர் பண்ணுவோம். அந்த மஞ்சள் தோட்டத்தில் அந்த இலை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன நோய் இருக்குங்கிற அளவுக்கு எங்களால் வந்துட்டு எங்களோட இருக்கிற சிஸ்டமில் வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கான ஃபெர்டிலைசர் மாற்ற சொல்லுவோம், அதுக்கான வாட்டர் அந்த இரிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை பற்றி பீப்புள் வில் டாக் அபவுட் இன் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர். The next one is very very important. எத்தனை பேருக்கு கேக் பிடிக்காது? Very very few. So without maida, without puffs and without no biscuit, cookies, we are not running. வீட்டில் யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு we offer them either biscuit or cakes. So it is part and parcel of our day-to-day life. So here we have a food technology department. And the food technology department, even recently with the support of our designated officer, Dr. K.S.Rangasamy, we exhibited our talents at Namakkal Collectorate on Independence Day. 75 food products in 75 minutes. Even with the sir support, we wanted to make it as a kind of grand event. Or a record book record பண்றதுக்காக நாங்க வெயிட் பண்ணிருக்கோம். I request sir to render his support. So on the department la irundhu we have already 2 entrepreneurs. Currently, there are 2 students are there. One, she is already making the cakes, and online Amazon she has registered. She is selling the cake. Okay, you will be witnessing her. She will explain. She is also part of this hands-on training. So, on the இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will demonstrate. They will make you to do the cakes and cookies during 4 or 4.5 days. நீங்கள் வீட்டில் போய் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் அம்மாவுக்கு. நீங்கள் செய்கிறத விட நான் வந்து பாருங்கள் சூப்பராக செய்கிறேன். All I need is a small vessels. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து you can give a surprise. And we are also having a separate a stall for it. Probably our head of the department for technology will arrange for that on the day of 5th day. And last, யாருக்கிட்ட மொபைல் இல்லை? Very 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 few. நீங்கள் மொபைல் இல்லைன்னு சொல்லலாம், பட் அப்பா அம்மாவோட மொபைல் யூஸ் பண்ணுவீங்க. மொபைல் அப்ளிகேஷன், மொபைல் ஆப் இது வரைக்கும் நான் டவுன்லோட் பண்ணதே இல்லை சார். ஒரு ஆப் கூட நான் டவுன்லோட் பண்ணதே இல்லைன்னு சொல்லி யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியுமா? I challenge you, not even a single person, particularly even at the age of 3 or age of 3.5, 4, the kids are nowadays fond of downloading certain application from the mobile and they are using it. We cannot, it is inevitable. அது இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு we cannot think about it. எனக்கு வந்து I wanted to travel to Chennai. Yes, just take, make my trip or redbus.in. I wanted to get a call driver. Again, you can just search call driver near to this. I wanted to know, I want to go to the Chennai tomorrow. I wanted to use some rental car. There is a website called blah blah cars. You can comfortably travel and you can reach Chennai. I wanted to order food, Zomato, Swiggy. Like that, for each and everything, there is an application, mobile application. In the app download panne, even it for a good thing or bad thing, both it is available. So, mobile application development, you have to learn. It is not only for CSE IT. Other students, if you are interested, there is a tool called Kotlin. கூகுளோட டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்லின் ஒன்று இருக்குது. இஃப் யூ நோ தட், ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். ஃப்ளட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து யூ கேன் லேர்ன் இன் ஆன்லைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 days, டுடே அண்ட் till Friday morning, they will give insights how to develop a mobile application tool. You can develop a small tool which is needed for this society. Adena sir, needed for the society. Because at K.S.Rangasamy College of Technology, we always insist our faculty and students that the science and technology, because you should know the difference between science and technology. What is science? Neenga padichirupinga physics, chemistry, and your biology, botany, all principles. You take Ohm's law, that is science. You take thermodynamics law, that is science. And the science la irundhu we are deriving some application. One simple application I want to tell you. Ellarku Ohm's law theriyuma? I is equal to V by R, or we can define also. அந்த ஓம்ஸ் லாவை எப்படி அப்ளிகேஷனாக மாற்றிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் இதுன்னா,
very very simple. I think you know all about iron box. ஏன்னா அயன் பாக்ஸ் இல்லாமல் எந்த வீடும் இருக்க முடியாது. அந்த அயன் பாக்ஸ் தான் ஓம்ஸ் லாக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ரெசிஸ்டன்ஸில் கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா சூடாகுமா? தட் இஸ் வாட் யுவர் அப்ளிகேஷன். அயன் பாக்ஸ், கீசர், யுவர் மைக்ரோ ஓவன் எல்லாமே. ஓகே, so every application is every principle is your science, the application is your engineering. So the science and technology should solve the societal problems. That is a societal problem. நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் மினிஸ்ட்ரியில் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் நடத்துறதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு 500 more than 500 problems they have listed. இது வந்து அந்த ஹேக்கத்தானுக்கு மட்டும் கிடையாது. எனி டைம், even if you ask sir, he will give some list of problems which is concerned towards environmental, which is concerned related to healthcare, which is concerned related to transport. நீங்கள் வந்து ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியில் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா there are so many problems. You take transport alone, you have so many problems. You take your own home, you take your own village, there are so many problems. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு how you are going to give the solution, you can do it in the mobile application development. So Smart India Hackathon வரும்போது current third year students, 2 set of batches, they are going to participate in this Smart India Hackathon. Why now we can understand எதுக்கு வந்து இந்த காலேஜில் வந்துட்டு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு you are involving yourself in the crash course hands on, then you will able to become a expertise in that. எல்லா டிரைவரும் சூப்பர் டிரைவர் கிடையாது. ஈவன் யூ டேக் நோ ஃப்ளைட்ஸ், ஒரு ஃப்ளைட் ஆகணும்னா இத்தனை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து கிளைடர் ஃப்ளைட்டோ மற்ற ஃப்ளைட்ஸை நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் பிகம் அ ஃப்ளைட். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் மோர் ஆஃப் இருக்கிறதுலே டேஞ்சரஸ் ட்ராவல்னா ஃப்ளைட் ட்ராவல். ஸோ யூ வாண்டட் டு பிகம் அ பைலட், யூ ஷுட் ஹாவ் தீஸ் மெனி number of hours. Again, the doctor, they have to practice like one year as a house surgeon. But engineer மட்டும்தான் straight away we are going into the work and we are starting working. So to avoid all those problems, when you are in the campus, here we will send you for the internship. More than that, the education itself, we wanted to inculcate all the practical skills as a part of your curriculum and the syllabus. So this is the purpose, this is the reason. So today you just assume or you just take kind of a pledge that whether I do engineering or not, that's a different thing. But whatever the course I am doing, I ensure that by end of third year, not into the fourth year, by end of third year, I'll make sure that more than 75% of the skills which is required for the industry pertaining to the department, I will be possessing. That's very very important. நீங்கள் வந்து +1 +2ல வந்து 10th வந்து 400 மார்க் வாங்கியிருக்கேன், 450 மார்க் வாங்கியிருப்பேன், 500 மார்க், that's all fine. That is to give entry to the college. But whereas after the college completion, if you wanted to go to any industry, if you wanted to go for higher studies, the 2-3 important thing is, first thing is your language. Sir, Tamil தான் எனக்கு தமிழ்நாடு, it's all fine. என்ன சொல்றது, மொழி பற்று இதெல்லாம் சந்தோஷம், nothing wrong. But at the same time, if you are not able to communicate properly, communicate super English பேசணுன்றதுலாம் necessity கிடையாது. You have to understand what others are speaking. You have to give the reply in terms of writing or in terms of explaining to them. Because you are not going to work in your so-called நம்ம சேலத்துலையோ இல்லை நாமக்கல்லையோ ஒர்க் பண்ண போகிறது கிடையாது. You are going to work in Bangalore or Pune or Hyderabad or Chennai. அங்கே வர பசங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது. Every state now, even if you look at today's news பார்த்தீங்கன்னா 25% of the seats வந்துட்டு in future UGC has given a instruction it should be from other country. So அப்படி இருக்கும்போது, so you take the companies, Honda யாரு, Korean company, Honda யாரு, Japan company, you take Renault Nissan, you take Ford, it is a German company. So sorry, US company. So in the mari vandu you wanted to work in a multinational company but you are not ready to learn English now, it is very difficult. So make sure that you are good at English. You should be speaking good and you should listen and you have to respond by means of speaking and writing. So we call it as LSRW, language lab vandu adha naanga insist pandrom. The second one, you are having a good attitude. Adu enna sir attitude? நீ பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்லிக்கோங்க, நான் வருவேன், I will just only focus on, that is not good actually. You should have a good attitude, then you will become a good citizen. That's one important thing. The second one, companiesல நல்ல attitude இருக்கிற பசங்களை தான் அவங்க they will recruit. Okay, by seeing you, by interacting you, within 30 to 50 seconds they will identify whether this person suits me or not, suits my company or not. They will decide. The third one is skills.
நீ வந்து 8 CGPA வச்சிருக்க நம்ம காலேஜ் வந்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ மார்க் 500 மார்க் 600 மார்க்லாம் கிடையாது. எத்தனை CGPA? Out of 10 you got 9 CGPA 8 CGPA, that's all fine. But more than that, what is your skill? CSC முடிச்சிருக்குன்னா இந்த பையனுக்கு கோடிங் தெரியுமா? ஜாவாவா, சியா, C++ஆ, இதில் என்ன கோடிங், இவன் எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கண்டெஸ்ட்டில் வின் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளோ கோடிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குங்கிறது there is a tool called GitHub. அதில் போய் பார்த்தாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே வெளியே எடுத்துருவாங்க. ஸோ வாட் ஐ எம் சஜஸ்டிங் யூ கைஸ், ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are here for crash course, நீங்கள் இந்த 3 விஷயம் இன்டெப்த், அதாவது வந்து அந்த காலத்தை சொல்லுவாங்க உள்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழ உழணும்னு சொல்லுவாங்க. டீப் டைவ், டீப் லேர்னிங், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் மேல் நோக்கில் உழுதிங்கன்னா கீழே இருக்கிற மண் மேலே வராது, மேலே இருக்கிற மண் உள்ளே போகாது, உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஈல்டு வராது. ஸோ வென் யூ லேர்ன், யூ ஜஸ்ட் லேர்ன் இன் டெப்த். வி ஹாவ் அ எஜுகேஷன் கால்ட் ஹரிசாண்டல் எக்ஸ்போசர் அண்ட் வெர்டிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ். ஸோ வெர்டிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ்னால் நல்ல டீப்பாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் 1 or 2 விஷயத்தில் யூ வில் பி வெரி டாப். பட் உலகத்தில் அத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும். That is what we call it as horizontal exposure and vertical expertise. Probably the board will be displayed here when you come out, so you can see about it. So anyway, I don't want to take, and already have taken the time. So once again, I thank our food safety officer, Namakkal, Dr. K.S.Rangasamy, for coming here, and he will be addressing you. He will be now wishing you, and with our support, with the Department of Food Technology, we will be going for NABL and this 75 products in 75 minutes. And my best wishes all of you guys. Thank you. Jai Hind. Thanks Agallo sir for the insightful words. What we say is important, for in most cases the mouth speaks what the heart is full of. We invite Ms. Nandini Saravanan, final year Electronics and Communication Engineering, to introduce our esteemed chief guest to the elite audience. It gives me immense pleasure and honor to introduce the chief guest of the day, Dr. K.S.Rangasamy, Designated Officer, Food Safety Department, Namakkal, on this inaugural of Crash Courses for the Freshers 2022. Dr. K.S.Rangasamy had completed his MBBS in 2000 at Adichan Chanagiri Institute of Medical Sciences, Karnataka. He started his career as Intensive Care Medical Officer in KMCH, Coimbatore, after which he entered government service and worked as Assistant Surgeon in primary health centers of Vero district, indulging in various public health programs, creating awareness for diseases like TB, HIV, diabetes, hypertension, cancer, leprosy, dengue and others. In 2015, he joined as Municipal Health Officer of Udumalpet and concentrated on healthy lifestyle of people there by improving the sanitation and general hygiene through clear solid waste management protocols. In 2018, he joined as District Officer in the Food Safety Department. After working in Thanjavur and Tiruvallur districts, he got transferred to the present station in 2019, where he is working as Designated Officer, Food Safety Department, Namakkal district. Dr. K.S.Rangazamy's aim is to ensure that people receive unadulterated food materials and also that the food business operators have discipline in handling, preparation, storage and distribution of all edible items in order to prevent the spread of food and waterborne diseases. We are more honored and gifted to have you as a chief guest on this memorable day, sir. We request our principal to honor the chief guest with a memento and shawl in the presence of the dignitaries on the dais. We do request our esteemed chief guest to accept the honor from our principal, sir. We request the chief guest of honor, Mr. A. Singaravel, Food Safety Officer, Tiruchangod Municipality Block, to receive token of remembrance from our principal. Thank you, sir. A word of thanks, Nandini. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.
We are enthralled and honored to invite our distinguished chief guest, Dr. K.C. Arun, Designated Officer, Food Safety Department, Namakkal, to inspire the gathering with his erudite words. The floor is open to you, sir. Good morning, one and all. It's of immense pleasure and pride to be a part of this wonderful program because to be a part of this program, we should be taking part in the activities of the education and academic programs. And basically, I appreciate the management and the faculties for starting up a new inspirative program of offering the crash courses. I express my gratitude and I thank respected chairman and founder and vice chairman and our beloved principal sir for the patronage and participation in the walkathon and Eat Right Mela which held last week. First, I welcome all the freshers of BE and B.TECH to this college because this management and the faculties are more interested in offering the knowledge apart from syllabus. இப்போ நான் இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறது வந்து இஸ் நாட் பேசிக்கலி இந்த நம்ம சிலபஸில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் ஆர் ஆஃப் வெரி மச் ப்ராமிசிங் and have much scope. As rightly said by our principal, நம்ம படிக்கிறதுலேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் தனித்துவமான திறமை எதில் இருக்குதோ அப்போ தான் நாம் வந்து கவனிக்கப்படுவோம், நமக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும். இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நமக்கு உண்டான திறமைகளை வளர்த்துக்கிறது மிகவும் இன்றியமையாது. ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆதங்கம். நம்ம யூஜிலாம் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி எங்கள் காலேஜஸ்லாம் இந்த மாதிரி கிராஷ் கோர்சஸ் வந்து எதுவும் ஆஃபர் பண்ணல. தோ ஐ டிட் மை MBBS. அங்கே இப்போ நம்ம படிக்கும்போது ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சில கிராஷ் கோர்சஸோ இந்த மாதிரி இது இருந்ததுன்னா we would have developed our knowledge in particular fields like neurosurgery, cardiac surgery or psychiatry இந்த மாதிரி இதெல்லாம். Though there are 18 subjects in our course, in the mari crash courses will enlighten us and give more inspiration. In the crash courses offered around 10 courses la, though I am related to food safety department, my choice of course is smart agriculture because as said by நம்ம பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை. நம்ம ஃபுட் சேஃப்டி இருந்ததுனாலும் ஃபுட்டுக்கே நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வேணும். அதுவும் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். இப்போது இருக்க இஸ்ரேல் ஆர் கியூபா இங்கே எல்லாம் நம்ம வந்து யூ வில் பி நோயிங் இந்த இருக்க கோர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் தே வில் பி ஹேவிங் த கிராஷ் கோர்சஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சர், மார்க்கெட்டிங், டெக்னாலஜிஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு இது இருக்கிறதுனால தான் தோ தே ஆர் வெரி ஸ்மால் கண்ட்ரீஸ் தே கேன் காம்பீட் த வேர்ல்ட் இன் எக்கானமி அண்ட் இன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஷ் கோர்சஸ் வில் என்லைட்டன். அதோட உங்களுடைய இதை நீங்கள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை இது கொடுக்குது. ஸோ இந்த இதை ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் இந்த கிராஷ் கோர்சஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் டெவலப் பண்ணிக்குங்கிறது என்னுடைய ரெக்வெஸ்ட்.
உங்களுக்கு தெரியும், who is called Edison of India? Anyone? Good. எனக்கு அவரை பார்த்து ரொம்ப I was very much fascinated about him. Though he is a school dropout. Mr. G.D. Naidu கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? கோபால் சுவாமி துரைசுவாமி நாயுடு இல்லையா? கோயம்புத்தூர் நேட்டிவ் இருக்கவங்க நோ வெரி வெல், தெரியும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும்? ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் சும்மா சொல்லுங்கள், இங்கே சாரெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? அவரு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். He offered a crash course of 2 days to இது டிரான்சிஸ்டர் மெக்கானிசம் பற்றி 2 daysல இந்தியன் டிஃபென்ஸ் பர்சனலுக்கு he conducted a crash course of 2 days and also ஒரு crash course to build a house within 12 hours. ஒரு காலையிலேருந்து சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் ஹவுஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம். இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்ட்ரடியூசிங் அண்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் லைக் கலர் காட்டன். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டிக்கெட் வெண்டிங் மெஷின்ஸு, ஏடிஎம்ஸு அண்ட் அதர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு, இது எல்லாமே வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதான். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரேசர் இதெல்லாமே இது பண்ணது தான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹால் நேம் இருக்க டாக்டர் விஸ்வேஸ்வரையாவும் அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் திவான் ஆஃப் மைசூர்லேருந்து ஹி இன்ட்ரடியூஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், KSR இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதான். ஸோ நம்ம கோர்ஸில் படிக்கிறது, பாஸ் ஆகிறது, பாஸ் அவுட் ஆகிறது, ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறது, இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்மளுடைய திறமையை எதில் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். எனக்கு வந்து நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் மை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து அக்ரி அண்ட் குக்கிங். சார் சொன்ன மாதிரி கேக்ஸ் அண்ட் குக்கீஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவும் என்ஜாய் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம ஒரு குக்கிங் இது இருக்கணும். ஒரு ஜாய்ஃபுல்லான ஜாப் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேக் மேனுஃபேக்சர் ஆர் இது கேக் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஜாய்ஃபுல் அக்கேஷனை கொண்டாடுறதுக்கு உண்டான இதாக தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுலேயும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம மித்தவங்களுக்கு என்ன நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பேசிக்கலாக ஒரு அவேர்னஸ். நம்ம எல்லாருமே ஒரு கன்சியூமராக தான் இருப்போம். ஒரு கடையில் போய் ஏதாவது வாங்குறதோ கன்சியூம் பண்ணுறதா இருந்ததுனாலும் நமக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சர் வந்து இஸ் புஷ் டு ப்ரொடியூஸ் அ குட் ஃபுட் ப்ராடக்ட். அதாவது நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், நீங்கள் போய் ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் சிப்ஸ் வாங்குறீங்க அல்லது வேறு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அது மேனுஃபேக்சர் டேட் எப்போ இருக்குது, எக்ஸ்பிரி டேட் எப்போ இருக்குது, அதனோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாம் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா ஒரு சானிடேஷன், ஹைஜீன், நல்ல கடைகள், நல்ல சுத்தமான சுகாதாரமான இருக்கிற கடைகளில் போய் நம்ம கன்சியூமராக இருந்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த மேனுஃபேக்சரோ அந்த ரீட்டைலரோ is forced to do a good hygienic and manufacturing practice இல்லையா? நல்ல கடைக்கு தான் கூட்டம் வரும், நல்ல பொருளுக்கு தான் விற்பனை ஆகும் அப்படிங்கிற இருக்கும்போது அவங்க வந்து அதை தர்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகளை நாம் உருவாக்க வேண்டிய இதில் நாம் இருக்கோம். ஆஸ் அ கன்சியூமர் நாம் வந்து இட்ஸ் அவர் ரைட் டு கெட் அ குட் ஃபுட். அதனால் நம்மளுடைய அவேர்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் கன்சியூமர். நம்ம மேனுஃபேக்சர்லேருந்து கன்சியூமருக்கு வர்றதை விட கன்சியூமர்லேருந்து மேனுஃபேக்சர் ரெட்ரோக்டைடாக போகிறது தான் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில் தரும். அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கணும். அது வந்து நம்ம உடலுக்கும் நம்ம நாட்டுக்குமே ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை கொடுக்கும். அடுத்தது சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் சொன்னார்.
I am not very much aware of those recent technologies and advancement in engineering because I belong to a different profession. But இருந்தாலும் சார் சொன்னதை வச்சு எனக்கு ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ அபவுட் தட். நீங்கள் யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸுங்கிறதுனால யூ வில் பி நோயிங் வெரி வெல். அண்ட் ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and make use of these courses available. And my best wishes to you all. Thank you. Thanks a bunch with gratitude for the encouragement and insights shared with us, sir. Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. Let us invite Mr. Pranavram K.S., final year Computer Science and Engineering, to propose vote of thanks. Happy morning all. It offers me a great pride and privilege to propose vote of thanks on this inaugural function of Crash Course for the Freshers. First, I am bound to thank our most respected founder chairman, Lion Dr. K.S.Rangasamy, MJF in absentia, and our dynamic vice chairman of KSR Educational Institutions, Sri R. Srinivasan in absentia, for providing us with freedom and necessary amenities in organizing such functions. Thank you, sirs. Next, I showcase my note of gratitude to our esteemed chief guest, Dr. K.C. Arun, Designated Officer, Food and Safety Department, Namakkal, for honoring us for being with amidst his busy schedule and sharing his valuable thoughts and experience in kindling the aspirants of the budding engineers and technologists. Thanks a million, sir. Next, I thank our guest of honor, Mr. A. Singaravel, Food and Safety Officer, Thirsangod Municipality Block, for his valuable presence. Thanks a bunch, sir. I snatch the opportunity in showcasing our sincere gratitude to our young and energetic principal, Dr. R. Gopalakrishnan, who steers us and being part of us in organizing the crash course. A bounty of thanks, sir. Next, I thank our beloved Vice Principal, Dr. G. Karthikeyan in absentia, for energizing us with necessary inputs and insights in organizing this function successfully. A huge slice of thanks, sir. I do thank our deans, directors, heads and special invitees, members of faculty, staffs and senior students who were instrumental in supporting and guiding in a concreted way for the successful rollout of this crash course for the freshers. A voice of thanks to all. With brimming happiness, we wholeheartedly thank the freshers of 12th and diploma students whose presence and eagerness had motivated us to organize this crash course in different domains. A mine of thanks to all the energetic budding engineers. Last but not least, I thank you one and all. Thank you. Thank you, Pranav, for the note of gratitude. We request the gathering to stay back and be seated inside the venue for further instructions. The respective department coordinators will guide you to the venue. We wholeheartedly thank our esteemed chief guest, our founder chairman in absentia, our vice chairman in absentia, chief executive officer in absentia, the principal, vice principal, special invitees, deans, directors, heads, members of faculty, staff and students, freshers and parents, present media for the inauguration of crash courses for B.TECH Freshers 2022, a grand success. Thank you all.